Shugabannin Arewa na kira da a yi gyaran fuska ga fasalin ilimi da kuma sake tunani kan ci gaban ɗan adam domin bunƙasa yankin. Shirin Turn Up Jigawa na ƙarfafa matasa domin tabbatar da gaskiya da kuma bin diddigin ayyukan ƙananan hukumomi. Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shiri na kumban labarai. Ku ci gaba da bibiyar shafukanmu na sada zumunta Facebook da Instagram, sannan ku yi rajista da shafinmu na YouTube Nta Dutse domin ganin rahotanni na musamman da sabannin shirye-shiryenmu. Sunana Kamila Muhammad Lawal, ga ci gabar labaran kamar haka. Shugabannin Arewa sun sake jaddada kiran a yi cikakken bita da sauya dabarun ilimi, bunƙasa jarin ɗan adam da kuma sake fasalin tarbiyyar al'umma a matsayin muhimman hanyoyi na hanzarta ci gaban arewacin Najeriya. Muhammad Musa Askira ya rawaito cewa an bayyana hakan ne a wajen taron laccoci na shekara-shekara karo na 12 domin tuna da Sardanar Sokoto wanda aka gudanar a Dutse, jihar Jigawa. Ga rahotonsa kamar haka. An bayyana wannan kirari ne a wajen taron lacca ta shekara-shekara karo na 12 domin girmama marigayi Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto wanda aka gudana a babban ɗakin taruka na fadar gwamnati da ke Dutse a jihar Jigawa. Babbar bakuwa mai gabatar da jawabi a taron, Farfesa Ruqayyatu Ahmad Rufa'i, ta jaddada muhimmiyar rawar da ilimi ke takawa wajen bunƙasa ci gaban yankin. Ta nanata buƙatar sabunta ƙuduri da sauya tsari, tare da bayyana cewa matsalar yaran da ba sa zuwa makaranta na ci gaba da zama abin damuwa duk da irin tsoma bakin da gwamnatoci ke yi a faɗin yankin. A jawabinsu daban-daban, mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shattima, shugaban ƙungiyar gwamnonin Arewa Gwamna Yahaya, gwamnan jihar Jigawa mai masaukin baki Umar Namadi da shugaban kwamitin amintattu na gidauniyar Sardauna Memorial Foundation Ma'auzu Babangida Aliyu sun yi kira da a haɗa kai tare da tsara matakai na bai ɗaya domin fuskantar ƙalubalen da yankin ke fuskanta. Sun buƙaci shugabanni da sauran masu ruwa da tsaki da su farfaɗo da manufofin haɗin kai, sadaukarwa da yi wa al'umma hidima kamar yadda marigayi Sardaunan Sokoto ya assasa. Babban abin da ya ɗauki hankalin jama'a a gurin taron shine bayar da lambobin girmamawa na Lifetime Achievement Award ga fitattun 'yan Najeriya 5 daga arewacin ƙasar nan bisa gagarumar gudunmawar da suka bayar wajen ci gaban ƙasa. A ƙarshen taron lakcar, an sanar da jihar Niger a matsayin wacce za ta karɓi bakuncin taron lakcar na shekara-shekara karo na 13 na gidauniyar Sardauna Memorial Foundation. Taron lakcar na shekara-shekara na ci gaba da zama wata muhimmiyar dama ta yin nazari kan shugabanci, ilimi da ci gaba bisa tubalin gadon kyawawan manufofin marigayi Ahmadu Bello ya bari. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran NTA. Ƙungiyar Turn Up Jigawa ƙarƙashin shirinta na matasa domin sanya ido kan ayyukan ƙananan hukumomi ta shirya bita ta kwanaki 3 da nufin ƙarfafa matasa wajen tabbatar da gaskiya da kuma ingantaccen shugabanci a matakin farko. Wannan bita tana da nufin samar da mahalarta taron fasaha da ilimin da ake bukata domin shiga cikin harkokin gudanarwar ƙananan hukumomi da kuma ba da tasu gudunmawan wajen ci gaban al'ummominsu. Ahmad Muhammad na tafa da sauran rahoton. Ƙungiyar Turn Up Jigawa Initiative ta shirya wani taron bitar horarwa na tsawon kwanaki 3 domin horar da matasa yadda za su sanya ido akan kudaden ƙananan hukumomi da riƙon gaskiya da amana. Taron bitar horaswar, wanda ya hada matasa daga ƙananan hukumomi 27 na jihar Jigawa, an tsara shi ne domin ba su kwarewa da ilimin tantance ayyukan ƙananan hukumomi da kuma bibiyar yadda za a kashe kudaden al'umma a ƙananan hukumomi. Masu horaswa a wajen bitar sun jaddada muhimmancin shigar da matasa cikin harkokin mulki, musamman a matakin ƙananan hukumomi.
sun bayyana cewa matasa na da gagarumar rawa da za su taka wajen tabbatar da ganin al'umma sun more domin demokradiyya. Za mu musu horo na musamman akan yadda za su bibi al'amuran ƙananan hukumomi da kuma tabbatar da cewa ƙananan hukumomi ciyamomi na ƙananan hukumomi wato suna yin abin da ya kamata, sannan kuma za mu horar da su akan yadda za su bibi yadda kasafin kuɗin ƙananan hukumomi yake shigowa da kuma yadda za su yi aiki tare da ciyamomi na ƙananan hukumomi wajen tabbatar da cewa ana yin ayyuka yadda suka kamata a bangarori daban-daban, daga lafiya, daga ilimi da kuma masana'antu da sauransu. Yadda su matasan za su gane yadda ake gudanar da harkar kudade da kuma yadda ake gudanar da harkar kasafin kudade na ƙananan hukumomi. A maudu'i na biyu kuma yadda za su bibiyi wannan kudaden da ƙananan hukumomi suka gudanar da ayyukansu, kamar bisa asibiti, makaranta, hanyoyi ko ruwan sha. Mahalarta bitar sun yi godiya ga masu shirya bitar, inda suka bayyana cewa wannan bitar ta zo daidai da lokacin da ake bukatar ta. A cikin program din na koyi abubuwa daban-daban wajen yadda za a yi tracking budget na local government. A yayin da suke ganawa da manema labarai a ƙarshen bitar, shugabannin kungiyar sun kaddamar da kundin tsarin kungiyar da yadda za a gudanar da aikace-aikacen a ƙananan hukumomi bisa gaskiya da amana. 'Yan jaridu, wakilan kungiyoyi, muna godiya da haɗakar gwiwa da kuka bamu, kuma hannunmu a buɗe yake domin mu haɗaka da gwamnatoci da kuma sauran masu ruwa da tsaki wajen tabbatar da cewa wannan shiri ya cimma manufarsa. Sun bayyana cewa ta hanyar karfafa matasa gwiwa zai inganta harkokin rayuwa a faɗin ƙasar nan da kuma taimakawa ƙananan hukumomi don gudanar da ayyukansu bisa tsari da aminci. Ahmad Muhammad a labarin NTA. Ƙara yawaitar murya daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya na kira ga haɗin gwiwar majalisun dokoki domin ɗaukar matakan bai ɗaya da za su ƙaƙaba tsatsauran hukunci ga masu karya dokokin zirga-zirgar ababen hawa biyo bayan jerin munanan haɗura da suka yi sanadin salwantar rayuka da dama a 'yan makonnin nan. Ibrahim Sani ya rawaito cewa wannan sabon yunkuri na tsaurara aiwatar da doka ya biyo bayan haɗuran mota masu kisa da dama a jihar Jigawa. Lamarin da ya sake tayar da hankula game da matakan tsaron hanya da kuma ɗorewar al'adar rashin hukunta direbobi masu laifi a faɗin yankin. Ibrahim Sani na tafa da sauran rahoton. Hukumar kiyaye hadura ta ƙasa ta bayyana cewa yankin Arewa na daga cikin wuraren da ake samun yawan kare dokokin zirga-zirgar ababen hawa a Najeriya, musamman daga direbobin motocin haya. Masana 'yan ƙungiyoyin fararen hula da wasu daga 'yan majalisu sun danganta yawaitar haɗuran da ɗaukar kaya fiye da kima, tukin ganganci da kuma amfani da motocin da ba su da ingantaccen gyara. Sakamakon haka suka yi kira ga wasu jihohin arewacin Najeriya da suka haɗa da Jigawa, Kano, Katsina, Bauchi, Adamawa, Taraba da jihar Yobe da su haɗa kai wajen yin dokoki da kuma samar da tsari guda na aiwatar da dokokin zirga-zirgar ababen hawa. Ba zan manta ba lokacin Sule Lamido, kowa ya sani baka isa ka latsa jiga da overload ba, baka isa ba. An rike abin kuma saboda daga Taraba in sun zo kan su zo tun daga Darazau za a samu motar da za a rage overload din sai sun je kwanar huguma gaba an tsallake Jigawa, zai su biya shi a nan daga nan sai zai tarar da su a loda kaya. To yanzu idan aka ce Kano sun yi, Jigawa sun yi, Gombe sun yi, Taraba sun yi, an za a kiyaye wasu abubuwa. Ɗaya daga cikin abin da muka matsalar mai ko tattalin da gina da shi muna haddada ma'aikatan gyara hali. Idan muka ga wani laifin shi ba na mishi doka ba ne ko tara, to gidan yaron ke tura shi. So wannan abin da ya kamata gwamnatin su tsaya su kawo wannan tsari kamar yadda wata gwamnati a jiga ta ɗaya haka ta haɗa da 'yan sanda, civil defense, road safety da sauran horo mutane har da shugabannin ƙungiyoyin harkokin sufuri za a
kaji shi gwamnan ma har da kanshi ake yadda shi ke cewa su ɗan jigawa ba su yadda da a yi overloading ba ko kuma a rika gudun wuce sa'a ɗin. Wasu jami'an kula da hatsura da ake cewa road safety su ma su sake zagi dantse akan wannan al'amari don ganin cewa suna cika ayyukansu. To da irin waɗannan abubuwan nake ganin idan mun tsaya tsayin daka za mu kiyaye ko rage faruwa waɗannan abubuwan musamman a jihar mu ta Jigawa. In dai a Jigawa ne za ka kusan 'yan Jigawa ta hagu ake shiga kwana. Na baka dan Allah dan Annabi ka duba ka gani ka ga yaya da yawa 'yan Jigawa suke shiga kwana ta hannun hagu ake shiga. To saboda haka ka rubta ka shigo kwana ta hannun hagu ana haka shi ko mai hannun ya taho kaga zaka sauri ka ce bari ka koma hannunka a garin haka wani ya taho shikenan sai a haɗu. Saboda haka lalle wajibi ne idan duk muka ga mutumin da zai amfani da hanya bata dace ba mai masa nasiha. Masu ruwa da tsaki sun tabbatar da cewa daidaita hukunci tsakanin jihohi zai rage yibin doka da masu ababen hawa ke amfani da ita wajen kare doka. Sun kuma jaddada cewa baya ga tsauraran hukunci akwai buƙatar wayar da kan direbobi, inganta hanyoyi da kuma kula da gyaran motoci domin rage haɗuran hanyoyi da ke haifar da salwantar rayuka da dukiyar al'umma. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Sani, labaran NTA. Da wannan rahoton muka zo ƙarshen wannan shiri namu na kumban labarai. Ku ci gaba da sauraron mu domin ka muku shirin cikin harshen Turanci tare da Awwal Muhammad Kazaure. Mu kwana lafiya. From breaking news to heartwarming stories, NTA remains Nigeria's trusted voice. To our partners, government agencies, corporate bodies, political parties, and religious institutions, thank you. And to our millions of viewers, you are the reason we serve. Through every moment, big and small, we tell Nigeria's story with pride, balance, and integrity. As the new year begins, expect more, better programs, innovative storytelling, clearer signals, and fantastic broadcast deliveries that meet global standards. Together, we move forward with stories that matter. Nigerian Television Authority, Africa's largest network. You can't beat the reach. Nodal leaders seek education reforms, human capital rethink for regional development. And Turn of Jigawa empowers youth to drive accountability in local governments. Good evening and a warm welcome to Nta Dutse News. My name is Awwal Muhammad Kazaure. Now the news in details. Nodal leaders have renewed calls for a fundamental rethinking of educational strategies, human capital development, and societal reorientation as critical pathways to accelerating development in northern Nigeria. Muhammad Musa Askira reports that this was the 12th annual lecture series in memory of Sardauna of Sokoto held in Dutse, Jigawa State. The report. The call was made at the 12th annual lecture series in honor of the late Sir Ahmadu Bello, the Sardauna of Sokoto, held at the banquet hall of the Government House in Dutse, Jigawa State. Guest speaker at the event, Professor Rukayetu Ahmed Rufai, underscored the central role of education in driving regional development. She emphasized the need for a renewed commitment and a change in approach, noting that the challenge of out-of-school children remains alarming despite sustained government interventions across the region. In separate remarks, the Vice President, Senator
Senator Kashim Shettima, Chairman of the Northern Governors Forum, Governor Inwaiha, the host Governor Umar Namadi, and the Chairman of the Board of Trustees of the Sadona Memorial Foundation, Maazu Babangida Aliu, called for a united and coordinated response to the region's challenges. They urged leaders and stakeholders to rekindle the ideals of unity, sacrifice, and service to humanity as exemplified by the late Sadona of Sokoto. We cannot all pour our resources into formal education at the expense of technical education or skill development. We are getting to a point globally where some of these skills are now more relevant and more important than formal education. Millions of children remain outside the classroom due to overlapping pressures, economic hardship, insecurity, entrenched social norms, governance weaknesses, and unresolved tensions between religious and formal education traditions. Education is the bedrock of human capital development, and without addressing these barriers, our region's progress will remain stunted. Individually, the 19 state governors are diligently fulfilling their respective constitutional mandate to ensure the security and welfare of our students. Many of our schools, there are no science teachers, no mathematics teachers, and then we are now in the 21st century. Please, and this is not only left to government. The highlights of the event was the presentation of Lifetime Achievements Awards to 5 distinguished Nigerians of northern extraction for their outstanding contributions to national development. At the close of the lecture series, Niger State was announced as the host of the 13th annual lecture series of the Sadona Memorial Foundation. The annual lecture series continues to serve as a platform for reflection on leadership, education, and development in line with the enduring legacies of the late Sir Ahmadu Bello. In Dutse, Muhammad Musa Askira, NTA News. Turn Up Jigawa, under its Youth for Local Government Accountability initiative, has organized a 3-day workshop designed to empower young people in promoting transparency and effective governance at the grassroots level. This workshop aimed to equip participants with the skills and knowledge needed to actively engage in local governance and contribute to the development of their communities. Ahmad Muhammad reports. Turn Up Jigawa State Initiative has organized a 3-day capacity building workshop aimed at training young people at effective budgeting, supervision, and accountability within local government council across Jigawa State. The workshop, which brought together youth participants from all the 27 local government areas of the state, was designed to equip them with practical skills and knowledge to monitor, track, and evaluate local government projects as well as public financial management process. Facilitators at the event emphasized the critical role of youth participating in the governance, particularly at the grassroots level, noting that active engagement by young people, especially in the rural area. Part of the things that they are going to be learning today is how to track government expenditure at the local government level, because as we all know, local government is the closest tier of government, but a lot of people at the local and the grassroots level are actually focusing on the national and even the state, but neglecting the local government, and that is why we are actually training the youth in order to do that. I've facilitated a session on the powers and responsibilities of local government chairmen. Participants expressed appreciation to the organizers for the initiative, describing the training as timely and impactful. I'm really excited for being part of this workshop, and I have learned a lot of things during our onboarding session, and I have learned how to track down our local government budget from our local government chairman. While briefing the journalists at the end of the workshop, the organizers officially launched a fitting toolkit for local government transparency, accountability, good governance, and service delivery aimed at supporting citizens in tracking government performance at the local government level.
We are grateful because we understand that without the media, many good efforts remain unheard, and many important conversations never reach the people who need them the most. They stated that by empowering young people, informed and active child maker, the initiative is contributing to the strengthening the democratic accountability and good governance in the Jigawa state and beyond. Amin Mohammed, NTA News. A growing chorus of voices across Nigeria and northern region is calling for coordinated interlegislative action to impose striker penalties on road traffic violators following a series of devastating accidents that have claimed numerous lives in recent weeks. Ibrahim Sani reports that the renewed push for enforcement comes in the wake of multiple fatal crashes in Jigawa State, which have reignited concerns about road safety standard and the persistent culture of impunity among motorists across the region. The report. The Federal Road Safety Corps reports that the Northern Corridor experiences some of the highest rates of traffic violations in the country, with commercial drivers frequently flouting basic safety regulations. Unloading, excessive speeding on rural highways and poorly maintained trucks are cited as major contributors to the region's grim accident statistics. Against this backdrop, road safety experts, civil society organizations, and legislatures are advocating for 19 northern states, especially Jigawa, Kano, Katsina, Bauchi, Adamawa, Taraba, and Yobe states to establish a unified framework for traffic law enforcement. If you look at the 80% of the accident is normally being happen as a result of high speed. Secondly is drugs addictives to the drivers. They believe that the proposed initiative will create harmonized penalties for violations such as overspeeding, overloading, dangerous driving, in addition to operating unroadworthy vehicles. You see most of the drivers on high speed, most of the cars are technically maybe pounded. You find a lot of challenges with regard to the drivers and even the motors, which contributed immensely about this kind of accident happening in the Jigawa and beyond. There is need for the regulating institutions that has to do the motor traffic, road safety, and the good awareness of the people to strictly adhere with traffic regulations to control speeding within the Nta Dutse and beyond in order to reduce the rate of accident in the state. It has to be strict, laws that will, award more stiffer, more stringent penalties against these errant drivers. And it has come to time that we have to have more collaboration with other agencies, and there has to be mobile courts, and this is what we started here in Jigawa State. The latest series of crashes in Jigawa State has proven particularly catastrophic. Proponents of the interlegislative approach argue that fragmented enforcement across state boundaries has created loopholes that violators exploit. So there is need to think of how the law can be implemented quietly without crisis. For example, we are looking on the passengers. For example, driver take a passenger from Taraba, and so when she reach Guaram, where he can enter Jigawa State government, it's not wise to drop in there to say she's overload or she is using. What affects is affect the passenger, not the driver. So that is why we are still thinking on how we can make it for collaborations and have a synergy, because everyone touches his man on rampant this kind of things that is happening. State assemblies in Kano and Bauchi have reportedly begun preliminary discussions on the initiative, with stakeholders emphasizing that protecting lives must transcend political and administrative boundaries. While stricter penalties form the core of the advocacy, experts caution that punishment alone cannot solve the crisis, hence appealed for comprehensive reform to address infrastructure deficiencies, driver education, and vehicle maintenance standards. In Dutse, Ibrahim Sani, NTA News. That was the news. Thank you for watching. Good night. From breaking news to heartwarming stories, NTA remains Nigeria's trusted voice.
To our partners, government agencies, corporate bodies, political parties and religious institutions, thank you. And to our millions of viewers, you are the reason we serve. Through every moment, big and small, we tell Nigeria's story with pride, balance and integrity. As the new year begins, expect more, better programs, innovative storytelling, clearer signals, and fantastic broadcast deliveries that meet global standards. Together, we move forward with stories that matter. Nigerian Television Authority, Africa's largest network. You can't beat the reach. Jigawa Star sabuwar duniya ga masu neman hutawa da nishadi. Katafaren hotel na Jigawa Star da ke Dutse, gashi akan Dutse an gina shi da dutse kuma a cikin garin Dutse babban birnin jihar Jigawa. Muna da dakuna 62 wurin da zaka shakata ka wala, ka zagaya ka wata ya ka dawo ka ji tamkar kana gidanka. Muna da dakuna manya da kanana, ga na'urar sanya daki, sannan ga tauraron dan adam, ga duniya kana da kwanci a dakin ka. Ga hasken wutar lantarki kullum ba yankewa. Zo mu nuna maka karamci, ma'aikatan mu ba su gajiya wajen yin tattali tare da mutunta bakin mu. Ka zo ka kwashi lagwada, akwai mu da makekin ɗakin taro da ke ɗaukar nauyin kowane irin taron jama'a komai yawan su. Ga kuma wurin cin abincin mu don tabbatar da liyafa na dukkanin kayayyakin tantaɗe. Haka zalika akwai mu da wurin motsa jiki na wasan kwallon tennis cikin kyautata lafiyar bakin mu da kuma wurin wanka na ninkaya wato swimming pool. Jigawa Star sabuwar duniya ga masu neman hutawa. Shirin Nigerian for Women shiri ne da yake karkashin ma'aikatar al'amuran mata da walwalar jama'a ta jiha da ta tarayya. Shirin nan an kafa shi ne domin a inganta rayuwar mata da ta al'umma baki daya. Mata za su kafa kungiyoyi wanda ake kira Women Affinity Group domin su yi taimakakeniya a tsakaninsu da kuma tsimi da tanadi. Wannan shiri na Nigerian for Women na mata ne zalla 'yan shekara 18 zuwa sama masu sana'o'i a hannu. Wannan shiri na Women Affinity Group zai koya musu tattali, tsimi da tanadi game da jagoranci na gaskiya a ƙananan hukumomi guda 9, amma a yanzu za mu fara da guda 3. Za a fara shi a Dutse, a Malamadori, kuma za a fara a Kazaure. Iyayen ƙasa, dukkan wanda yake da ruwa da tsaki, a tallafawa wannan shiri domin inganta rayuwar mata da na al'umma baki daya. ma'aikatan sun da gidansu aikin ku suna kyawun sosai alamun mana halaye tashar kwadar alfahari hutuwa da shirye-shirye ilimantarwa da kayatarwa fadakarwa ma akwai ganayi labarai da ayyukan hajjin wani ba ku so ku tauri al'amarin da ku ya shafa ko ba ta so a ce a ɗuri kama su tallar hajjarsu
Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin shirin lafiyar iyali. Shirin lafiyar iyali shiri ne wanda ke tattaunawa akan lafiyar mu da kuma ta iyalanmu tare da muhalli baki daya. A kamar kullum a cikin wannan shiri mukan gayyato ɗaya daga cikin likitocinmu da sauran ma'aikatan lafiya da muke tattaunawa da su domin su warware mana zare da abawa akan irin abubuwan da suke damun mu da kuma irin cututtukan da suke zuwa da kuma yanayi baki daya. Kamar kullum a yau ma muna tare da Helen Marcus wadda ba bakuwa wace a cikin wannan shirin, wadda ta zo daga asibitin koyarwa na jami'ar tarayya da ke nan Dutse. Mr. Baka zuwa. Yawa kamar kullum a yau ma muna tare da ita kuma za mu tattauna ne akan cutar diabetes. Cutar diabetes wadda ake cewa cutar ciwon suga. To da farko mutum za mu zo mu san menene diabetes. Ko kuma cutar ciwon suga tun da Hausa muke yi. Cutar ciwon suga yadda aka kira ta ciwon suga cuta ne mai tsanani wanda yake kama a gane ta ana ta wurin jiki baya iya tsarafa sugan da muke ci wanda yake jikin mutum wanda yake cikin jikin jiki baya iya tsarafa ta kuma sai ta yada ko ina har cikin jinin to wannan ya nuna akwai matsala kuma in jiki ya nuna akwai sinadari wanda shi yake aiki akan wannan sukarin da yake cikin jikinmu so ya nuna wannan sinadarin ba shi da karfin aiki kuma ko kuma ya tsaye da aiki yawa to shi yake nan daga nan za a ce mutum na da ciwon suga. To kamar ita wannan cuta za mu gani kamar a cikin mutane sukan ɗauka kamar cuta ce wadda ta wani rukuni za ga ana ganin kamar sai masu shekaru to kuma wannan lokutan za ga abubuwa sun bullo ka je asibitoci za ga yara ko kuma wanda ba su kai wancan shekarun da ake adadi ba suna kama menene gaskiyar wannan al'amari? Gaskiya ne ciwon suga ba ta bar kowa ba yanda kullum muke fada ba ta bar babba ba ba ta bar matashi ba ba ta bar yaro ba yaro har wasu daga shekara 2 suna iya kamuwa da wannan ciwon suga har kuma tsoho wanda ya yi shekaru 50, 60, 70, 90 yana iya kamuwa kuma kamar ciwon suga ba yana da lokaci ba ne mutum zai iya kamu da shi a kowace lokaci ba seasonal abu ba ne kowane lokaci inda jiki ya samu matsala ta wajen yadda jiki ba ta iya sarrafa siga wanda muke yake cikin jikinmu yaya siga ke shiga cikin jikinmu siga na shiga cikin jikinmu ta wajen abincin da muke ci so in dai wannan siga mun ci abincin nan so kuma jiki bai iya sarrafa wannan siga wanda jiki baya bukata fita wanda jiki na bukata rarraba su ko'ina ba to ya nuna akwai matsala sai ka gan siga a cikin jini kuma in ya ja zauna a cikin jini nan ne sai ya fara nuna ba da matsala jikin mutum ya gan yana rama babu dalili yana yawan fisarin dare domin ya shiga cikin jini ba cikin jini kadai ba ya shiga cikin fisari ma domin sinadari wanda ake kiranta insulin wanda dukkanmu nan halitta Allah kowa na da wannan insulin a cikin jikinmu so a lokacin da insulin din ta rage aikinta ko kuma ta tsaye da aikinta to ita akan sigan take aiki so a lokacin da ta tsaye da aikinta ko kuma karfin aikin ya ragu sosai kaga na samu wannan matsalar so siga zai dinga yaduwa a cikin jiki ta fitsari da jini so shi da sa daga nan sai a fara ganin su a cikin alamomi kamar yawan fitsari kishin ruwa fitsari babu dalili ba wai kawai ka ji fitsari ka je ka yi ba amma misali a ce a dare daya ka fita ya kai kamar so 5 so 7 ya hana ka bacci kuma kana rama ba dalili kuma idanunka shine wannan zamu zo kamar tambayar mu ta gaba
kin san yanayin garkuwar jiki da kuma yanayin yadda jiki yake da kuma yanayin yadda fata da sauran abubuwa suke na halitta da bambanci da na yaro da babba. haka tunda har yara sukan dauki wannan cuta wani irin alamomi ne za a iya gane tunda su kin ga yaro ba tunanin zai yi kaza ba ko ya ji a jikinsa wani ma zai tafi ya goyin wani irin alamomi za a gane daga jikin yaro cewa ya kamu da ita wannan cuta? yawa a yara alamomin da wani yana zuwa da alamun har sai an kai shi asibiti sa a ce yana da ciwon suga, wani kuma tun daga gida za a fara ganin su alamun kuma wanda in ka kai asibiti ko kuma ka yi bincike ko kuma ka tambaya sa ce maka ai wannan alamun ciwon suga ne. Alamun shi ne sai ka ga yaro na rama babu dalili yadda na fara fada kawai yana karewa yana yawan fitsari yana yawan kishin ruwa kuma yana zazzabi ya tashi hakan nan. To wani lokacin sai ka kula sai iyaye sun kula inda haka ba lalle yaro zai ce maka wai ina da yawan ina fisari ba sai da ko ka kula na da a dare daya kana kwance da shi ko kuma ka san ban dakin su yana fita yana shiga sai ka san akwai matsala ko ba ko kuma ka gan kawai gashi ne yana ramewa wani lokacin wani zazzabi ne ma daban za ta shigo ciki sai a kai mata sai a gan in an kai mata asibiti an ja fara gwaje-gwaje sai a ce ai ciwon suga ne to a lokacin da ya jima da shi ba yana nuna wannan alamomin yawan fitsari rama babu dalili yawa idanunsa suna dan shi duhu haka baya gani da kyau ko kuma yana kullum yana kakarwa hakan nan domin yana yawan kishin ruwa yana yawan jin yunwa to kaga kana yawan fisarin dole kishin ruwa ta shigo ciki dole yawan yunwa kuma ta shigo ciki domin abubuwa suna fita a jikinka sosai ba yanda ake so ba. To kamar sai kika dan ja hankali na maganar rama da kika ce tana daga cikin alamomi da kuma zazzabi. To zan yi amfani da wannan dama domin in kira because akwai wani abu da yake faruwa. Wani lokaci yaro a gida zaka ga in yana rama ko kuma zazzabi ya zo akwai irin abin da kuke cewa convulsion haka. To idan yana yi sai kaga daga nan maimakon aje asibiti sai a zo a rinka cewa mayu ne ko menene wani haske ya ci karawa iyayen mata musamman in sun ga wannan aje asibiti. Gaskiya an samu matsaloli da dama ta wannan hanya kaga yaro ya fara nuna wannan alamar ciwon suga ne amma an kira ta iska an kira duk wani cututtuka da za a kira na gida sai a ce aje gargajiya sai a je chemist to tunda kuma in an je wannan wurare an kara complicating din wannan sai wani lokaci ma kamar aka yaro asibiti ya galabaita kuma a sume wani lokacin a sume za a kawo shi to amma yanayin asibiti an riga an san ana samun matsala ta wannan shasa a asibiti a yau an ba da dama ana kawo kodawa aka shiga da shi asibiti ko a sume ko da hankalinsa sai an fara mai wannan gwajin saboda a tabbatar babu wannan ko kuma a tabbatar da abin da ya dame shi tukuna a dora shi akan wani magani to ka gan baka kai yaro asibiti ba ka kai shi wajen gargajiya ko ka kai shi chemist ai ba za su yi tunani su je can ba ka gan sai da ku complication because matsalan ba taba matsalan ba matsalan tana nan an je ana wani magani ne daban wanda yake kara complicating din rayuwar yaro wani lokacin ta gargajiya ne ma sai ka ga a karshen ta taba koda ko ta taba hanta domin menene babu kwatantawa kuma ba a duba ko ya cancanta a yaro ko bai cancanta ba so kira ga iyaye duk lokacin da yaro ba shi da lafiya wuri na fari shine asibiti in zama to asibiti ne ya gagara kuka koma gargajiya ba wai kun taso daga gargajiya kuma kun koma asibiti ba domin da yawa ana samun matsalar wanda gaba ɗaya sai yaro fita da wasu yaran ma ba su iya rayuwa domin menene kamo a kawo su ciwon yaro ya cinye su gaskiya ne domin kudin da zaka gudu wai ba zaka kashe asibiti ba ka je wajen gargajiyan a karshen shin ka dawo asibitin kuma shi kudin zaka kashe kuma ya ƙara yawa ma ya ka bar cutan ya cinye yaron to ita kamar irin wannan cututtuka za ki gani wanda suke kamar irin su hawan jini su wannan diabetes din su waye suna da wani wasu ka'idoji kamar musamman wajen ci maka za ga an ce karkaci kaza ka ci kaza karkaci kaza ka ci kaza ita wannan cuta kamar wajen ci maka me ya kamata mutum ya yi
yadda aka kira su ciwon siga kuma in mai magana manya type 2 yara type 1 kaga kuma akwai na masu ciki to kowanne da ya same mutum akwai yanayin da abinci da yanayin da kamata ya ci abinci so yanzu in mai maganan type 2 su allura magani suke sha kwayoyin magani suke sha domin nasu su yara ke manya type 2 manya ne su nasu kwayoyin maganin suke hadiya ko wanda yake da yanda na ce maka akwai sinadarai na insulin wanda yake cikin jikin ba wai babu ba nasu amma yana kasa ba shi da karfin yin yadda zai sarrafa sigan da ya shiga cikin jikin so shi yasa su sha kwayoyin magani saboda su ya dan ƙara karfin sama saboda ya samu ya yake yadda ya kamata to kaga irin wannan su za a saka su akan abinci za su ci abinci amma daidai misali ba za su cika ciki dai a lokaci daya ba za su ci kaɗan su huta an jima kuma su ci kuma mafi yawan kayan abincinsu shine kayan ganye kuma shi yake sama masu shekaru su wannan yake yawan kamuwa masu shekaru yake yawan kamuwa wani lokacin ta wani hanyoyin yanayin rayuwar da kai yana iya haifan wannan wani lokacin da gashi nan dai amma ta fannin abinci shine abinci kaɗan daidai misali ka ci ka huta tuwo ne tuwo kaɗan miya da yawa ka ci ka sha miya in shinkafa ne ma sai an sa wake sai an sa ganye ba za a ci zallan shinkafa ba domin shinkafa ita ne wannan sigarin amma ya saka wake ma yana da siga amma bai kai na yawan shinkafa ba so za a kara wake za a kuma kara ninka mai ganye ya fi duka wannan haɗin nan so ganye ne iya ganye ne ba shi da alaka da siga amma duk wani abincinmu da muke ci musamman a Najeriya tana haduwa da tana da siga a cikinta so shi yasa duk abincin da zaka ci kaɗan ka daura ganye a kai saboda ganyen nan da bata da siga za ta danne wannan sigan kuma ta sa jiki ya amfana da shi yadda ya kamata gaskiya ne muna magana ne akan shi ciwon siga a jikin yara kuma za ka ga cewar wani yaron shekarunsa ma bai kamata a ce kamar yana da shi to mutane za su so su sani ita wannan cutar ana gadanta ne ana gadanta sorry zan dan mai da ka ba domin da na magana a type 2 na magana a type 2 amma a yaron da yake bukatan girma ya zaka ce ci abinci kaɗan ya bari gaskiya yawa amma su domin suna kan allura wanda ake kiranta insulin domin suna su abin da ke faruwa cikin jikinsu su gaba ɗaya wannan sinadaran wanda ake kiranta insulin ta daina aiki gaba ɗaya ba ta iya sarrafa wani siga a cikin jiki yawa to an samu masaluran da suke yi mai karfi ne za su iya cin abincinsu daidai yadda ya kamata ba za mu ce su daidai za a sa shinkafa da wake ko amma za su ci su don samu su koshi saboda masu huta za a dan gyara musu abinci yadda ba za su koshi su cika cikin minti ba amma ya zama to yaro ya tashi cin abinci janye musu ba ma ɗaura bakin abincinsu sosai kamar manya domin alluran nan da suke yi shi yana da ƙarfi kuma yana aiki ne akan abin in babu abincin nan in sun yi alluran nan siga za ta ƙare a jiki an samu matsala kenan yawa to kuma in sun ci abinci da yawa ba su yi alluran nan ba sigan nan kuma zai sama dole sai an samu yawa sai an daidaita abinci wanda yana buƙatar kulawa ta musamman so dole shi yasa muke jan hankalin iyaye duk in dai har yaron ka ya kamu da ciwon suga to aiki ne fa ka samu ba karami ba amma hakuri za ka yi ba warkewa ba amma ana samun sauki ta musamman sauki ta musamman nan yana zuwa ta wajen ka kula da abincinsa yana ci daidai da ya kamata ka kula da alluransa tunda ba a fashe wannan alluran yayi safi wasu suna so 2 a rana wasu suna so 3 a rana wasu suna so 4 a rana to ka gani in ba sai da kula ba yaro mai shekara 2 ya zai yi wa kansa sai ya yi ne ko yaro mai shekara 5 wanda lokacin gudu